গল্পে গল্পে ইংরেজি শেখার আসরে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমাদের এপিসোড 8। আজ আমরা যেটি শিখবো সেটি হচ্ছে হার্পার লির বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস টু কিল এ মকিংবার্ড। এটি দিয়ে আমরা get to the point. এটা দিয়ে আমরা ইংরেজি শিখবো। আমার পাশে আছে বাঙালি অ্যাকসেন্ট, হাত ওয়েব করো। আমার পাশে আছে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, হাত ওয়েব করো। হ্যালো, শুরু করা যাক। আমার প্রথম লাইন হচ্ছে টু কিল এ মকিংবার্ড একটি উপন্যাস যেটি লিখেছিলেন আমেরিকান লেখক হার্পার লি। To Kill a Mockingbird is a story written by the novelist Harper Lee. Anyway. টু কিল এ মকিংবার্ড এটি একটি আমেরিকান উপন্যাস যেটি লিখেছিলেন আমেরিকান উপন্যাসিক হার্পার লি। To Kill a Mockingbird is an American book written by American novelist Harper Lee. এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল 1960 সালে এবং প্রকাশের সাথে সাথে এটি আলোচিত হয়ে যায়। This novel was published in 1960 and it was immediately successful. এই উপন্যাসটি 1960 সালে একেবারে সিভিল রাইটসের টাইমে প্রকাশিত হয়, সিভিল রাইটস মুভমেন্টের সময় প্রকাশিত এবং প্রকাশের সাথে সাথে একেবারে আলোড়িত হয়ে যায়। The book, released in 1960, was immediately popular and was one of the inspirations for the civil rights movement. যুক্তরাষ্ট্রে এই বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। In the US it was widely read throughout middle and high schools. যুক্তরাষ্ট্রে এই বইটি হাই স্কুল এবং মাধ্যমিক স্কুল এবং কোনো কোনো রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। The book was popular and read in many middle and high schools as part of English classes in the US. টু কিল এ মকিংবার্ড এই বইটি হার্পার লির শুধু অন্যতম উপন্যাস না, এটি তার একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস। এটি পুলিৎজার প্রাইজ লাভ করে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। But why did you have to kill the mockingbird? It was innocent. To Kill a Mockingbird is not Harper Lee's best work, it is her only work, and it won the Pulitzer Prize. টু কিল মকিংবার্ড এটি হার্পার লির শুধুমাত্র একমাত্র উপন্যাস নয়, এটি তার অন্যতম উপন্যাস নয়, এটি তার একমাত্র উপন্যাস যেটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুলিৎজার প্রাইজ পায়। Not only was To Kill a Mockingbird Harper Lee's only work, but it was her best work too. And within 1 year of being published, it received the Pulitzer Prize. See, actually, there was actually a second book published under her name, named something 2015. It was like the draft of To Killing a Mockingbird. Yeah, what did you expect? It was her only work. That's right. She was a one-hit wonder, as they say. That's right. 1936 সাল, হার্পার লি হচ্ছে 10 বছর। তিনি আলাবামাতে। এই 10 বছর বয়সী শিশুটি, ওর বয়স হচ্ছে 10 বছর। Are you cat? Okay. ওর বয়স হচ্ছে 10 বছর, এখন 2022 সাল। কিন্তু আমরা যে ঘটনাটির কথা বলছি এটি হচ্ছে 1936 সাল, হার্পার লির বয়স হচ্ছে 10 বছর। এই 10 বছরের শিশুটি আলাবামাতে শিশুবেলায় যে তার চারপাশে যে রেসিজম দেখেছেন, এটি হচ্ছে টু কিলিং এ মকিংবার্ডের প্লট। When Harper Lee was 10 years old in the 1900s America, she witnessed a lot of racism in America, and that is the plot of To Kill a Mockingbird. লাইক 1936 সাল, ঠিক আছে? তখন হার্পার লির বয়স হচ্ছে 10 বছর, তোমার মতো। এই 10 বছর বয়সের শিশুটি চারপাশে যে জিনিসগুলি অবজার্ভ করেছে সেগুলি তার উপন্যাসের প্লট। The plot of To Kill a Mockingbird is loosely based on the experiences of 10-year-old Harper Lee, just like me. 10-year-old Harper Lee's experiences in her small village, Monroeville, in Alabama, where, because it was in the South, she experienced lots of racism and I can't say it without YouTube getting angry. So, these kind of experiences, which occurred around 1936, were the loose base of what became To Kill a Mockingbird.
এই বইটির শুধুমাত্র তোমার রেপ এবং রেশিয়াল ইনইকুয়ালিটি এগুলি শুধুমাত্র বইয়ের উপজীব্য নয়, এই বইতে অনেক হিউমারও আছে। The book is not only about rape and other racism-related topics, but it also Hey, has censor that little guy. it also has a lot of humor and comedy. এই বইটিতে শুধুমাত্র ইনইকুয়ালিটি, রেশিয়াল ইনইকুয়ালিটি নয়, এই বইটিতে অনেক কিছু, অনেক হিউমার আছে। হারপার লি অনেক হিউমার উপস্থাপন করেছেন। Even though its book stays on very dark topics like art and racism, it also has a lot of humor sprinkled over it, which seems quite ironic considering the depth of the topics we're considering, especially because this was published in the 1960s, the peak of racism and the civil rights movement. অ্যাটিকাস ফিঞ্চ, আমি ঠিকভাবে বলতে পেরেছি কিনা নামটা? Atticus Finch. অ্যাটিকাস ফিঞ্চ, এটি হচ্ছে এই চরিত্রটি হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট, লয়ার চরিত্র। এই চরিত্রটি হচ্ছে হিরোর চরিত্র। এই চরিত্রটি উপন্যাসে সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র। এটি হচ্ছে হিরোর চরিত্র। এই চরিত্রটি রেশিয়াল ইনইকুয়ালিটির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলেছে। Protagonist gives me the same vibes as Letouche. The protagonist of the story is Atticus Finch, who fights against racial inequality and racism. অ্যাটিকাস ফিঞ্চ হচ্ছে এই বইয়ের হিরো। তার প্রফেশন হচ্ছে লয়ার। তিনি একজন লয়ার। অ্যাজ এ লয়ার তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, রেশিয়াল ইনইকুয়ালিটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলেছেন। এটি হাই স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে রিমুভ করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এই বইটি একটি উল্লেখযোগ্য বই। ফর এক্সাম্পল 2006 সালে ব্রিটিশ লাইব্রেরিয়ান এই বইটিকে এমনকি বাইবেলের সাথে তুলনা করেছেন। There was a movement to remove To Kill a Mockingbird from libraries, but it turned out that To Kill a Mockingbird is a very influential book. In fact, in 2006, in Britain, librarians ranked the To Kill a Mockingbird as the only book behind the Bible that every adult should read before they die. টু কিল এ মকিংবার্ড বইটি আমেরিকান পাঠ্যপুস্তক থেকে সরিয়ে নেওয়ার অনেক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, কিন্তু সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। 2006 সালে একজন ব্রিটিশ লাইব্রেরিয়ান এই বইটিকে বাইবেলের সাথে তুলনা করেছেন। To Kill a Mockingbird was quite a controversial book, and in fact, there was a movement to remove it from the high school curriculum. However, it was a very influential and serious book. And in fact, in 2006, British librarians ranked it above the Bible in a list of books that adults should read before they die. বিশ্ব সাহিত্যে এরকম খুব কম দেখা যায় যে একজন লেখক একটি মাত্র উপন্যাস লিখে এরকম আলোচিত হয়ে যান, এবং যে একটি মাত্র উপন্যাস লেখেন সেই একটি মাত্র উপন্যাস সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম হয়ে যায়। কিন্তু হারপার লি হচ্ছে একজন ব্যতিক্রম। তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন এবং একটি উপন্যাস আমেরিকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। It's very rare that an author writes one book and the book becomes instantly famous, and it's even more rare that one book becomes one of the best novels in the entire American literature. Harper Lee is an exception to that rule, and as you can see, To Kill a Mockingbird has become one of the greatest pieces of American literature this century. এটি খুব কম দেখা যায় যে একজন লেখক একটি মাত্র বই লিখে এত সাড়া ফেলে দেন এবং সেই একটি মাত্র বই শ্রেষ্ঠ বই হয়ে যায় শুধুমাত্র তার নিজের দেশে না, সারা বিশ্বে। হারপার লি একজন ব্যতিক্রম। It is exceptionally rare that an author writes only one book, and that book becomes one of the greatest not only in American literature but also worldwide. Except To Kill a Mockingbird is an exception to this rule, as not only was Harper Lee's only book, but it was regarded as one of the greatest pieces of American literature too, and propagated worldwide with its messages calling out racism and the like. Okay, so the last
one or two line about reaction. Okay. We learned that To Kill a Mockingbird was a book published by the novelist Harper Lee in 1960. It discusses racism and racial inequality in 1960s America, and it has become the subject of one of the greatest American pieces of literature in the past century. All right. So yeah. Summary of what you learned today. To Kill a Mockingbird was a Pulitzer Prize winning book that was written by the one-hit wonder author Harper Lee that discusses dark topics such as racism. However, it has a lot of light humor sprinkled on to it. It became known worldwide for its messages regarding racism and the like. And it is even based loosely off of Harper Lee's own childhood when he was a 10-year-old girl.